Chapter 1 Relations and Functions Part 12 Invertible Functions. A function f from a to b is said to be invertible if there exists a function from b to a. F is from a to b, g is from b to a, such that g composite f is equal to identity function on a and f composite g is equal to identity function on b, or g composite f of x is equal to x for all x belongs to a and f composite g of x equal to x for all x belongs to b. The function g is called inverse of f and is denoted by f inverse. Now consider two sets A and B. A consists 1, 2, 3, 4 and B has elements 5, 7, 9, 11. Here function is from function maps 1 to 5, 2 to 7, 3 to 9, 4 to 11. Clearly we get f of x as 2x plus 3. 2 into 1 plus 3 is 5. 2 into 2 plus 3 is 7. 2 into 3 plus 3 is 9, etc. So here function is 2x plus 3. Clearly by observing this arrow diagram, this function is 1, 1 and on 2. Distinct elements are mapped to distinct elements and every element of codomain has a pre-image. So the function is both 1, 1 and on 2. So we can define inverse of this function. That is, we have to map 5 to 1. Okay, inverse of f is a function g which is a function from b to a such that which maps this element y of b to an element x of a. 5 to 1, 7 to 2, 9 to 3, 11 to 4. This is the inverse of f. G from b to a, 5 to 1, 7 to 2, 9 to 3, 11 to 4. Okay, and here g of x is x minus 3 by 2. 5 minus 3 is 2, 2 by 2 is 1. 7 minus 3 is 4, 4 by 2 is 2, etc. Now we can verify g is the inverse of f. For that we have to find f composite g of x and g composite f of x. F composite g of x is by definition f of g of x. That is f of g of x is x minus 3 by 2. Now f of x is 2x plus 3. So 2 into, this is our x here. So 2 into x plus 3. That is 2 into x minus 3 by 2 plus 3. Now cancel this 2. We get x minus 3 plus 3 which is equal to x. Now g composite f of x is g of f of x. That is equal to g of 2x plus 3, that is equal to 2x plus 3 minus 3 by 3 because g of x is x minus 3 by 2. This is our x. So x minus 3 by 2, that is 2x plus 3 minus 3 by 2. Cancelling this 3 we get 2x by 2 which is equal to x. Now inverse of a function exists if f is both 1, 1 and on 2. Now consider a function from a to b, 1 to 5, 2 to 7, 3 to 7, 4 to 9. This function is not 1, 1 because distinct elements are mapped to same element 7. This function is not 1, 1. When we define a function g from b to a, 5 to 1, 7 to 2, 7 to 3, 9 to 4. That is, this 7 has two images. So g is not a function. Every element of this domain of g has unique element. Then it becomes a function. Here this 7 has two images, 2 and 3. So when we define a function g from b to a, it is not a function. So this function f is not 1, 1. So it is not invertible. And similarly, when we consider a function from c to d, here 1 to 5, 2 to 7, 3 to 9, this 11 has no pre-image. So f is not on 2. And when we define a function g from d to c, 11 has no image. So that g is not a function. So a function is
invertible if and only if it is both 1 1 and onto. Now here we have an example. Let s equal to set 2 3 1 2 3. Determine whether the function f from s to s defined as below have inverse. F equal to set 1 1 2 2 3 3. Okay, this is arrow diagram of this function 1 to 1 2 to 2 3 to 3. Now f inverse is from 1 to 1. ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി 1 to 1 2 to 2 3 to 3. ഈ ഓർഡേർഡ് പെയറിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും. 1 1 തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 1 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. Now in this case f inverse is equal to f. Now here we have another function f set ordered pairs 1 3 3 2 2 1. Okay, 1 3 2 1 and 3 2. Now f inverse is 1 to 2 2 to 3 3 to 1. നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി 1 2 2 3 3 1. So this is our f inverse. Now here we have a function f from set 1 2 3 4 to set 10 defined by 1 10 2 10 3 10 4 10. All elements are mapped to a single element 10. So clearly this function is not 1 1, so it is not invertible. Distinct elements are mapped to same element, so this function is not 1 1, so it is not invertible. Now g from set 5 6 7 8 to set 1 2 3 4 defined by 5 to 4 7 to 4 6 to 3 8 to 2. Now 5 is not equal to 7, but f of 5 is 4, f of 7 is 4. So this function is not 1 1, so it is not invertible. In this case this function is not onto, 1 has no preimage, so this function is not 1 1, not onto, so it is not invertible. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ആയാൽ തന്നെ അത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 1 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ടു അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം. Now consider a function f from set 2 3 4 5 to set 7 9 11 13 defined by f equal to ordered pairs 2 7 3 9 4 11 5 13. Now this function is both 1 1 and onto. Distinct elements are mapped to distinct elements, and every element in the codomain has a preimage. So the function is both 1 1 and onto, so it is invertible. And f inverse equal to 7 to 2 9 to 3 11 to 4 13 to 5. F is invertible if and only if f is both 1 1 and onto. Now to prove f is 1 1, we have to prove that f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. And f is onto if for every y belongs to codomain of f, there exists an element x in domain of f such that f of x equal to y. And we have, if the codomain of f is equal to range of f, then f is onto. ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രീഇമേജ് എക്സ് ഡൊമൈനിലുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ കോഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അന്നേരം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ 2 ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു, ഓർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് സർജക്റ്റീവ്, or prove that f is invertible. Prove that f is invertible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് f is both 1 1 and onto. If a function is 1 1 and onto, it is invertible. Then find f inverse. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. Prove that f is invertible, find f inverse. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ prove that f is invertible എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ്. ഓർ given f is invertible, we have to prove given function g is inverse of f. തന്നിരിക്കുന്ന ജി എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ 2 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്
പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എക്സ്, ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ, ഫൈൻഡ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. Second one, given f is invertible, show that g is inverse of f. Consider f from R to R given by f of x equal to 4x plus 3. Show that f is invertible, find inverse of f. We have to show that f is invertible and we have to find inverse of f. To show f is invertible, we have to show that f is 1, 1 and onto. To prove f is 1, 1, the condition of f1, 1 is f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. So take f of x1 equal to f of x2. F of x is 4x plus 3. F of x1 is 4x1 plus 3. F of x2 4x2 plus 3. Subtract 3 from both sides. We get 4x1 equal to 4x2. Dividing by 4, x1 equal to x2. So f is 1, 1. Now we have to prove f is onto. For that, take y belongs to codomain R and we have y equal to 4x plus 3. Now from this expression we get 4x equal to y minus 3, x equal to y minus 3 by 4. Okay, for any y in R, y minus 3 is a real number. Again y minus 3 by 4 is also a real number. That real number belongs to domain R. So for any y belongs to codomain, there exists x belongs to domain, that x is equal to y minus 3 by 4. Okay, so the function is onto. For any y belongs to codomain, we have x equal to y minus 3 by 4, that belongs to domain R. And we have this condition, f of x is equal to f of, here x is y minus 3 by 4. Now f of x is 4x plus 3. So 4 into y minus 3 by 4 plus 3. Now cancelling 4, we get y minus 3 plus 3, which is equal to y. That is f of x equal to y. For any y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that f of x is equal to y. So f is onto. Thus f is 1, 1 and onto. So f inverse exists. Now we have to take the function g as y minus 3 by 4. Onto ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ x ആണ്, x equal to y minus 3 by 4. ഇതാണ് നമ്മൾ g ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. g of y equal to y minus 3 by 4 or g of x is x minus 3 by 4. Now we have g composite f of x is g of f of x, that is g of f of x is 4x plus 3 and g of y is y minus 3 by 4. So 4x plus 3 minus 3 by 4, that is 4x by 4 equal to x. F composite g of y is f of g of y, that is f of y minus 3 by 4. 4 into y plus 3, that is 4 into y minus 3 by 4 plus 3. Cancelling 4, we get y minus 3 plus 3, which is equal to y. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജി തന്നിട്ട് ജി ആണ് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്താണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തത് വരെ ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടുന്ന് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 3 by 4 അത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷനായി. അപ്പം അതിന് പകരം ജി തന്നിട്ട് ജി ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Now consider function f from r plus 2 4 infinity closed at 4 given by f of x equal to x square plus 4. Show that f is invertible with inverse f inverse of y equal to root of y minus 4. R plus is the set of all non-negative real numbers. Now here f of x is x square plus 4. We have to show that f is invertible. So we have to show that f is both 1, 1 and onto. So take f of x1 equal to f of x2. F of x1 is x1 square plus 4. F of x2 is x2 square plus 4. Subtract 4, we get x1 square equal to x2 square. Now this implies x1 equal to x2. Since x1, x2 are positive real numbers, x1, x2 belongs to r plus. So f is 1, 1.
Now we have to prove f is onto. For y belongs to codomain 4 infinity, we have y equal to x square plus 4. So x square equal to y minus 4. Y minus 4 is greater than or equal to 0 because y is greater than or equal to 4. Y belongs to 4 infinity. Y is clearly greater than or equal to 4. So y minus 4 is greater than or equal to 0. So we get x equal to root of y minus. So x square equal to y minus 4 greater than or equal to 0 because y greater than or equal to 4. So x equal to root of y minus 4. X belongs to r plus. Therefore, for any y belongs to r, there exists x equal to root of y minus 4 belongs to r plus, such that f of x equal to f of root y minus 4, that is equal to root y minus 4 whole square plus 4, x square plus 4. Okay, so y minus 4 plus 4 which is equal to y. So we have for any y belongs to codomain, there exists x equal to root of y minus 4 belongs to r plus, such that f of x equal to f of x equal to y. So f is onto. So f is 1 1 and onto, therefore f inverse exists. Now define g from closed interval closed at 4 open at infinity, interval 4 infinity to r plus by g of y equal to root of y minus 4. Here we have g composite f of x is g of f of x is x square plus 4 and g of x is root of y minus 4. Here y is x square plus 4. So root of x square plus 4 minus 4, that is root of x square x. Now f composite g of y is f of g of y, that is f of root y minus 4. Now f of x is x square plus 4. So we get y minus 4 plus 4 which is equal to y. So f composite g equal to g composite f equal to identity function. Hence f is invertible and the inverse of f is given by f inverse of y equal to root of y minus 4. G composite f is identity function on r plus, f composite g is identity function on interval 4 infinity closed at 4. So we have f inverse of x equal to root of x minus 4. Consider f from r plus to interval minus 5 infinity closed at minus 5 given by f of x equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse of y equal to root of y plus 6 minus 1 divided by 3. First we have to show f is 1 1. Take f of x1 equal to f of x2. We get 9x1 square plus 6x1 minus 5 equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5. Adding 5 to both sides, we get 9x1 square plus 6x1 equal to 9x2 square plus 6x2. Now take these two terms to LHS. 9x1 square minus 9x2 square plus 6x1 minus 6x2. So taking 9 from these two terms, we get 9 into x1 square minus x2 square plus, take 6 from these two terms, 6 into x1 minus x2 equal to 0. Now this is of the form a square minus b square, a minus b into a plus b. So we get 9 into x1 minus x2 into x1 plus x2 plus 6 into x1 minus x2. Now we can take x1 minus x2 from these two terms. So we get x1 minus x2, 9 into x1 plus x2 plus 6. Here we have a 6. Okay, so here we get 6. So x1 minus x2 equal to 0. This term not equal to 0 because x1, x2 are positive real numbers. So x1 plus x2 is positive. So this bracket is positive, which is not equal to 0. So x1 minus x2 equal to 0 implies x1 equal to x2. So f is 1 1. Now to prove f is onto, take f of x equal to y, that is 9x square plus 6x minus 5 equal to 0. 9x square plus 6x minus 5 minus y equal to 0. Now combine these two, minus of 5 plus 6 equal to 0. Now this is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c, where a is 9, b is 6 and c is minus of 5 plus y. And solution is x equal to minus b plus or minus, okay, plus or minus
minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Minus 6 plus or minus b square is 36. Now here a minus sign, c equal to minus 5 plus y. So minus into minus becomes plus 4 into a into c. So 4 into 9 into 5 plus y divided by 18. Now here 4 into 9 is 36. So we can take 36 as common. Root of 36 is 6. Now divide all terms by 6. We get minus 1 plus root of 1 plus 5 plus y by 3. 1 plus 5 is 6. So minus 1 plus root of y plus 6 by 3. Now another root is x equal to minus 6 minus root of 36 plus 4 into 9 into 5 plus y divided by 18. Simplifying, we get x equal to minus 1 minus root of 6 plus y by 3. This value is negative. Okay, minus. So it is negative. So this value not belongs to R plus. So x equal to minus 1 plus root of 6 plus y by 3. അപ്പോൾ ആ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. y equal to 9x square plus 6x minus 5. Now 9x square plus 6x is plus 1 minus 1 ചെയ്യണം. Then combine first three terms, 3x plus 1 whole square minus 1 minus 5. Okay, 9x square plus 6x is 3x plus 1 whole square minus 1. 3x square, 9x square, a square plus 2ab plus b square. So a square is 9x square, then 2ab is 2 into 3x into 1, that is 6x, then b square 1 square minus 1 0. So we get this term, then minus 5. So this is 3x plus 1 whole square minus 6. So take this minus 6 to LHS, y plus 6. 3x plus 1 whole square equal to y plus 6. 3x plus 1 equal to root of y plus 6. 3x equal to root of y plus 6 minus 1. So x equal to root of y plus 6 minus 1 divided by 3. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. Now here y is greater than or equal to minus 5. So y plus 6 is greater than 0. So f is on 2. Now define g from minus 5 infinity closed at minus 5 to r plus non-negative real numbers as g of y equal to root of y plus 6 minus 1 by 3. Then g composite f of x is g of f of x. F of x is 9x square plus 6x minus 5. That is, this one we can write it as 3x plus 1 whole square minus 6. Now g of y is root of y plus 6 minus 1 by 3. So this is our y plus 6 minus 1 by 3. So root of 3x plus 1 whole square, which is 3x plus 1, then minus 1 by 3, 3x by 3 is x. Now f composite g of y is f of g of y, that is f of root y plus 6 minus 1 by 3. Now 3 into x plus 1 whole square minus 6. Now here we can cancel this 3, minus 1 plus 1 0, root of y plus 6 whole square minus 6, that is y plus 6 minus 6y. So g composite f is identity function on r plus, f composite g is identity function on minus 5 infinity closed at 5. So f is invertible, and inverse of f inverse of y is root of y plus 6 minus 1 by 3. Or f inverse of x, replace y by x. F inverse of x equal to root of x plus 6 minus 1 by 3. F from r to r given by f of x equal to 3 minus x cube raised to 1 by 3. Then f composite f of x is options A 1 by x cube, B x cube, C x, D 3 minus x cube. We have to find f composite f of x. F of x equal to 3 minus x cube raised to 1 by 3. F composite f of x is f of x, that is f of x is 3 minus x cube raised to 1 by 3. Again, now take this as y. F of y is 3 minus y cube raised to 1 by 3. That is 3 minus, this is our y cube raised to 1 by 3.
Now this is 3 minus x cube raised to 1 by 3 into 3, that is 3 minus x cube. So opening this bracket, we get 3 minus 3, minus into minus plus. Then cancelling 3, we get plus x cube raised to 1 by 3, which is equal to x. So f composite f of x is equal to x. Now next we have f from r minus set minus 4 by 3 to r, defined as f of x equal to 4x by 3x plus 4. The inverse of f is the map g from range of f to r minus set minus 4 by 3 given by options A, g of y 3y by 3y by 3 minus 4y, B, g of y equal to 4y by 4 minus 3y, and C, g of y equal to 4y divided by 3 minus 4y, D, g of y equal to 3y by 4 minus 3y. f of x is 4x divided by 3x plus 4. Okay, now take y equal to f of x, y equal to 4x divided by 3x plus 4. Cross multiplying y into 3x plus 4 equal to 4x, that is y into 3x, 3xy, y into 4 is 4y. Now take this term to LHS. x irikkunna terms ellam LHS like konduvaranam, y irikkunna terms ellam RHS like konduvaranam. Okay, now 4x. P term ne ingottേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം, 4x minus 3xy. Now take x outside, x into 4 minus 3y equal to 4y. So x equal to 4y divided by 4 minus 3y. So g from range of f to r minus set minus 4 by 3 as g of y equal to 4y divided by 4 minus 3y. P set in agathe f in the domain le minus 4 by 3 edukkan karanam ഇവിടെ denominator 3x plus 4. 3x plus 4 equal to 0 implies 3x equal to minus 4, x equal to minus 4 by 3. When x equal to minus 4 by 3, denominator becomes 0. So the function is not defined at x equal to minus 4 by 3. Okay, so domain equal to, we have to eliminate minus 4 by 3 from set of all real numbers r. So domain of f equal to r minus singleton set minus 4 by 3. നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതാണ്. y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം, എക്സിലേക്ക് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ y, ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, y വരുന്ന ടേംസിനെല്ലാം മറ്റേ സൈഡിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ കിട്ടും. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y ആണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ f inverse of x equal to 4x divided by 4 minus 3x എന്ന് എഴുതി വെക്കണം. അതായത് replace this y by x. f inverse of x equal to 4x divided by 4 minus 3x. അപ്പോൾ ഇതിൽ g composite f of x, g of f of x, g of 4x by 3x plus 4, that is 4 into 4x by 3x plus 4 divided by 4 minus 3 into 4x divided by 3x plus 4. Simplifying, we get x. Similarly, f composite g of y equal to f of g of y, that is f of 4y divided by 4 minus 3y. 4 into 4y by 4 minus 3y divided by 3 plus 4y by 4 minus 3y plus 4. Simplifying, we get y. So g composite f of x is x, f composite g of y is y. So f inverse exists and f inverse is g of y, which is equal to 4y divided by 4 minus 3y. So correct answer is B. Okay, thank you. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ, ഫൈൻഡ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജിയോജിബ്ര ഫയലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നൗ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 4x plus 3. ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് x minus 3 by 4. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. 4x plus 3 ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വരുന്നത് x minus 3 by 4. അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ലൈൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ കൺസിഡർ ദ ലൈൻ y equal to x. Clearly, this green line is a reflection of this blue line along y equal to x.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഈ ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് എബൌട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളുണ്ട്, റിഫ്ലക്റ്റ് എബൌട്ട് ലൈൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, റിഫ്ലക്റ്റ് എബൌട്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ദെൻ ലൈൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇവിടെ 5x+2 ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ 5x+2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. റിഫ്ലക്റ്റ് എബൌട്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു reflect then line of reflection. So we have to select this line 5x+2, then select y equal to x. ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പാരാമെട്രിക് ഫോമാണ്. x ഈക്വൽ ടു 5t+2, ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് t, y ഈക്വൽ ടു t. പാരാമെട്രിക് ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് x minus 2 by 5. Inverse of 5x+2 is x minus 2 by 5. X is equal to 5t+2. 5t equal to x minus 2. T equal to x minus 2 by 5. So t, that is y equal to x minus 2 by 5. When f of x equal to x square plus 4, this is the graph of x square plus 4. Now here function f is from r to r. ഇവിടെ നമ്മൾ g ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. g is from r to r. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് 1 1 നോട്ട് ഓൺ 2, ജി ഫ്രം ആർ ടു ആർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ദ ഗ്രാഫ് അറ്റ് 2 points. വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 square plus 4, that is 4 plus 4 8. When x is minus 2, 4 plus 4 8. 2 is not equal to minus 2, but f of 2 equal to f of minus 2 equal to 8. So the function is not 1 1. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഓൺ 2. അതായത് ഈ ആറിൻ്റെ അകത്ത് കോഡൊമൈൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും 2 1 0 -1 1.5 1.2 എക്സെട്ര. അതിനൊന്നും ഇവിടെ പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷനെ 1 1 ഓൺ 2 ആക്കി മാറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂ. എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോഡൊമൈനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചുരുക്കി വെച്ചു, ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെല്ലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ആറില്ലതിനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ആറിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ 4 ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് 4 ഓപ്പൺ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഇൻ്റർവെൽ അവിടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചാണ്. റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് y വാല്യൂ പോകുന്നത്, വൈയുടെ മിനിമം വാല്യൂ 4, ദെൻ y ഇൻക്രീസസ്. അതായത് y വാല്യൂ 4 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് 4. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോഡൊമൈൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഓൺ 2. g from r to r is not 1 1 not on 2. g from r to 4 infinity closed at 4 is on 2. But this function is not 1 1. ഇതിനെ 1 1 കൂടി ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡൊമെയിനിനെ ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷനെ 1 1 ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആറിനെ ഡൊമെയിനെ ചെറിയ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് r പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അതായത് 0 ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക. നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 0 ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ 2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഇതുപോലെ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും r+2 4 ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, റിഫ്ലക്റ്റ് എബൌട്ട് ലൈൻ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദ ലൈൻ y ഈക്വൽ ടു x. So we get the reflection of the function x square plus 4 x greater than or equal to 6. 9x square plus 6x minus 5. Now this function is not 1 1 not on 2. Now consider only this part, x greater than or equal to 0. Its reflection is this one.
ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 3 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് റേസ് ടു 1/3. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന് കിട്ടുന്നത്. 3 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് റേസ് ടു 1/3. ഇനി ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ കേർവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേർവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ വേറൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നില്ല. റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എക്സ്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.